Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 10, The Deliverance of the Yamala Arjuna Trees, Text 17. Vamos a leer de Srimad Bhagavatam, 10º Canto, Capítulo 10, la salvación de los árboles Yamala Arjuna, el verso 17. Translation purport, traducción significado, por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Daridrasyaiva yujyante sarava samadarshinaha sadbhi kshinoti tang tarshang tatra arat vishuddhyati. This is Narada Muni speaking about his cursing the two sons of Kubera, Manigriva and Nala Kubara, and his curse, as we understand, is actually a blessing. Esas son las palabras de Narada Muni, quien había maldecido a los dos hijos de Kubera, y como entendemos, esa supuesta maldición en realidad es una bendición. So he says, saintly persons may freely associate with those who are poverty-stricken, but not with those who are rich. The poverty-stricken man, by association with saintly persons, very soon becomes uninterested in material desires, and the dirty things within the core of his heart are cleansed away. Las personas santas pueden relacionarse libremente con los pobres, pero no así con los ricos. Debido a esa relación con personas santas, los pobres pierden pronto todo interés en los deseos materiales y erradican todas las impurezas que se encuentran en lo más hondo del corazón. So, in the previous verses, Narada Muni had practically glorified being poor as an advantage compared to being a rich person. En los versos anteriores, prácticamente Narada Muni estaba alabando a ser pobre comparado con ser un rico. And now he gives the explanation why this is actually an advantage. Aquí da la explicación por qué eso es una ventaja. And yes, our experience is a person who is very well situated materially, being rich, famous, beautiful, and very learned, they become very proud. ¿No? Tenemos la experiencia de una persona que está muy bien situada materialmente, mucha riqueza, fama y educación, una buena familia, se vuelve muy orgullosa. So those kind of people, they consider saintly persons as beggars, somebody not worthwhile to associate with. ¿No? Y esas personas tan orgullosas normalmente consideran a las personas santas como mendigos, alguien que no vale la pena tener la compañía. So Prabhupada's purport, el significado. It is said, Mahat Vichalanam Nrinam Grihinam Dina Chetasam. This is actually from 8th chapter of this 10th canto. The only business of a saintly person or sannyasi, a person in the renounced order, is to preach Krishna consciousness. Significado. Mahat Vichalanam Nrinam Grihinam Dina Chetasam, el 8º capítulo de este 10º canto. La única ocupación de la persona santa o sannyasi, la persona que se halla en la orden de vida de renuncia, es predicar el proceso de conciencia de Krishna.
Sadhus, saintly persons, want to preach to both the poor and the rich, but the poor take more advantage of the sadhus' preaching than the rich do. Los sadhus, las personas santas, quieren predicar tanto a los pobres como a los ricos, pero los pobres se benefician de su prédica más que los ricos. A poor man receives sadhus very quickly, offers them obeisances, and tries to take advantage of their presence, whereas a rich man keeps a big greyhound dog at his door, so that no one can enter his house. Los pobres enseguida dan la bienvenida a los sadhus, les ofrecen reverencias y tratan de beneficiarse de su presencia, mientras que los ricos tienen a la puerta unos enormes perros de caza para que nadie pueda entrar en su casa. He posts a sign saying, "Beware of dog," and avoids the association of saintly persons, whereas a poor man keeps his door open for them and thus benefits by the association more than a rich man does. Cuidado con el perro, dice el rótulo, y así evitan la compañía de las personas santas. Los pobres, sin embargo, les abren las puertas y de ese modo se benefician de su compañía más que los ricos. Because Narada Muni in his previous life was the poverty-stricken son of a maidservant, he got the association of saintly persons and later became the exalted Narada Muni. Narada Muni en su vida anterior había sido el hijo de una sirvienta muy pobre. Gracias a ello pudo entrar en contacto con personas santas y más tarde llegar a ser el excelso Narada Muni. This was his actual experience, and therefore he is now comparing the position of a poor man with that of a rich man. Esa fue la experiencia que él tuvo y por esa razón en este verso está comparando la posición del pobre con el rico. Satang prasangan mamavirya sangvido bhavanti ritkarna rasayana kata tadjoshanad ashvapavargavartmani shraddha ratya bhaktir anukramishyati. This is Kapila Deva in his chapter 25 of third canto, The Glories of Devotional Service, a very important verse. We will see the translation. Es Kapila Deva hablando a su madre en el capítulo 25, Las Glorias del Servicio Devocional. Un verso muy importante, vamos a ver la traducción luego. If one gets the advantage of association with saintly persons, by their instructions one becomes more and more purified of material desires. Quien recibe la oportunidad de relacionarse con personas santas, gracias a sus instrucciones se va purificando cada vez más de los deseos materiales. Krishna Bahir Mukha Haya Bhoga Vanchakare Nikatestha Maya Tare Japatiya Dhare. Material life means that one forgets Krishna and that one increases in one's desires for sense gratification. Vida material significa olvidar a Krishna y aumentar los deseos de complacer los sentidos. But if one receives the advantage of instructions from a saintly person and forgets the importance of material desires, one is automatically purified. Pero quien recibe la oportunidad de ser instruido por las personas santas y olvida la importancia de los deseos materiales, de un modo natural se purifica. Cheto darpanam marjanam bhavamaha davagni nirvapanam. Unless the core of a materialistic person's heart is purified, he cannot get rid of the pangs of bhavamaha davagni, the blazing fire of material existence. La persona materialista no podrá liberarse de los dolores del ardiente fuego de la existencia material, Bhava Mahadavagni, mientras no purifique a fondo su corazón. So there are actually two quotes here, which are from Bhagavatam, so we can look at the verses. Hay dos citas aquí del Bhagavatam. Vamos a ver la traducción. So the first one was from the 8th chapter,
El primero era el capítulo 8. This is when Krishna shows the universal form to his mother in his mouth. Eso es cuando Krishna muestra a su madre la forma universal en su boca. O my Lord, O great devotee, persons like you move from one place to another not for their own interests, but for the sake of poor-hearted grihastas. Otherwise, they have no interest in going from one place to another. So this is, I think, Nanda Maharaj speaking to Gauravani. Nanda Maharaj habla a Gauravani y dice, oh mi Señor, oh gran devoto, personas como tú se mueven de un lugar a otro, no por su propio interés, pero para beneficiar a los grihastas que tienen un corazón empobrecido. De lo contrario, no tienen ningún interés de ir de un lugar a otro. Purport, significado. As factually stated by Nanda Maharaj, Gauravani, being a devotee, had no needs. Como dice Nanda Maharaj, Gauravani, siendo un devoto, no tiene ninguna necesidad. Similarly, when Krishna comes, he has no needs, for he is Purna, Atmarama. De modo similar, cuando Krishna viene, tampoco no tiene nada que necesita. Él es Purna o Atmarama. Nonetheless, he descends to this material world to protect the devotee and vanquish miscreants. Aún así, él viene a este mundo material para proteger a los devotos y aniquilar a los malvados. This is the mission of the Supreme Personality of Godhead, and devotees also have the same mission. Esa es la misión de la Suprema Personalidad de Dios, y los devotos tienen la misma misión. One who executes this mission of para-upakar, performing welfare activities for people in general, is recognized by Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as being very, very dear to him. Alguien que lleva a cabo esa misión de para-upakar, ejecutar actividades caritativas para la gente en general, es reconocido por Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, como alguien que es muy, muy querido por él. Nachatasman manushyeshu kaschin me priya kritamaha. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu has advised this para-upakar, and he has especially advised the inhabitants of India. De modo similar, Chaitanya Mahaprabhu también ha aconsejado ese para-upakar, y específicamente aconsejó a los habitantes de la India: Bharatabhumite hoila manusya janmayar, janma sartaka kori kara para upakar. One who has taken birth as a human being in the land of India should make his life successful and work for the benefit of all other people. Alguien que ha nacido como ser humano en la tierra de la India debe llevar su vida al éxito y trabajar para el beneficio de los demás. On the whole, the duty of a pure Vaishnava devotee is to act for the welfare of others. Resumiendo, el deber de un devoto Vaishnava puro es actuar para el beneficio de los demás. So that's the idea, and that is what Narada Muni is doing, even though apparently he is cursing the two sons. Y eso es lo que también hace Narada Muni, y a pesar de que aparentemente estaba maldiciendo a esos dos hijos. So, Satang Prasangam, this verse describes the effect of sadhu sangha. Ese verso explica el efecto de sadhu sangha. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. En compañía de devotos puros,
hablar de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios complace y satisface al oído y al corazón. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. Cultivando ese conocimiento, uno gradualmente avanza en el sendero de la liberación. And thereafter he's freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Y después está liberado y su atracción se vuelve fija. Entonces comienzan verdadera devoción y el servicio devocional. So Prabhupada's purport, he says that the process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Prabhupada dice en el significado que aquí se describe el proceso cómo avanzar en conciencia de Krishna y en el servicio devocional. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. El primer punto es que debemos buscar la compañía de personas que son conscientes de Krishna y que se ocupan en el servicio devocional. Without such association, one cannot make advancement. Sin esa compañía no podemos avanzar. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Simplemente mediante el conocimiento teórico o el estudio, no se puede avanzar de una manera tangible. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Debemos abandonar la compañía de personas materialistas y buscar la compañía de devotos, porque sin la compañía de devotos no podemos entender las actividades del Señor. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth. Por lo general, la gente está convencida del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. Debido a que no tienen la compañía de devotos, no pueden entender que la verdad absoluta puede ser una persona y puede tener actividades personales. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there's no meaning to devotion. Eso es un tema muy difícil, y a menos que uno tenga una comprensión personal de la verdad absoluta, no se puede hablar de devoción. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Service must be offered to a person. El servicio o la devoción no se pueden ofrecer a algo impersonal. El servicio debe ofrecerse a una persona. So esto, again, we have this point Prabhupada makes over and over again, that yes, in general, most people, practically 90%, don't really understand that the Supreme Absolute Truth ultimately is a person. O sea, ese punto otra vez Prabhupada enfatiza que la mayoría de la gente, prácticamente el 90% o más, no entienden que la verdad absoluta puede ser una persona o es una persona. And they will never understand it just by thinking or studying or reading books. Y jamás lo van a entender simplemente dándole vueltas en la cabeza, pensando y estudiando o leer libros. You have to have the association of a devotee who is engaged in devotional service, and then there's a chance to understand it. Tenemos que tener la compañía de un devoto, alguien que está ocupado en servicio devocional, y entonces existe la posibilidad de entenderlo. Just like Prabhupada is the best example. Before him coming, many other so-called spiritualists and swamis and yogis had come to the West.
Y el mejor ejemplo es Prabhupada mismo. Antes que habían venido unos cuantos filósofos y yogis y espiritualistas de la India. Especially the most famous one was Vivekananda, who had gone also to America, Yogananda, who went to California. Esos dos son los más conocidos. And they just preached impersonalism. Y simplemente ellos predicaron el impersonalismo. And sometimes they don't say it openly. And they even speak about God. And they even speak about bhakti. But it's not really the real understanding of bhakti and devotional service. Incluso a veces ellos hablan de Dios o de bhakti, pero no tienen una verdadera comprensión de lo que es bhakti o el servicio devocional, or who is or what is God. Before I met the devotees, I had read, I think it must have been Vivekananda's Bhakti-yoga. There were different small, you would say what, booklets, pamphlets, Raja Yoga, Jnana Yoga, I think 3 or 4, and one was Bhakti-yoga. Antes que venía, conocía a los devotos, había leído de Vivekananda sobre esos tipos de yoga, Raja Yoga y Jnana Yoga, incluso Bhakti-yoga. So, and I looked it up, because that's like 50 years ago. So I looked it up again in the internet, and yes, I found Bhakti-yoga, this little thing, in PDF format. So I looked through it, and it appears they're speaking about God and bhakti. But the ultimate conclusion is not devotional service and not accepting a person and having a personal relationship. Entonces, aparentemente hablan de bhakti y de Dios, pero no concluyen, no entienden el servicio devocional y la relación que uno tiene como persona con la persona suprema. They present it as an option before coming to the highest understanding that everything is one, ¿no? Lo presentan como una opción antes de llegar a la cima de entender que todo es uno. So there's different paths. You can do Raja Yoga, you can do Jnana Yoga, you can do Bhakti Yoga, but at the end, everything merges into one. Hay diferentes senderos que uno puede tomar según la naturaleza, Jnana Yoga o Raja Yoga o Bhakti Yoga, pero al final todo se vuelve uno. So it's actually very dangerous, because apparently, yes, we talk about Bhakti, yes, here's so much devotion, but at the end there's nothing. It's just devotion, as Prabhupada says, devotion to who? Service cannot be offered to anything impersonal. It's a contradiction, ¿no? O sea, al final no tiene sentido, es una contradicción, porque el servicio, ¿cómo se puede ofrecer o bhakti a algo impersonal? So yes, but they will explain it, like they have this system of Panchopasana, worshipping 5 different deities, ¿no? The impersonalists. Ellos tienen ese sistema de Panchopasana como adorar a 5 deidades. So there's Vishnu, there's Shiva, there's Durga, there's Ganesh, and Surya. Yes. No Agni. Eh? No Agni. No? Agni. Surya. I don't know about Agni. You can pick anybody. So they will say, if you want Agni, take Agni. No, ellos van a decir eso. Agni, sí, vale, toma Agni si quieres. Because this is all just to help us. All these 5 are just temporary manifestations of the absolute truth, the Brahman. Esos 5 son una representación temporal del absoluto del Brahman,
And why? Because we are conditioned and not very advanced, we need this as a help, so then we can focus on them, and then ultimately we don't need them anymore and we just merge, right? So eso es como una ayuda, porque ahora somos muy condicionados, no somos muy avanzados en la meditación. Podemos adorar esos 5 o uno de ellos o cualquiera, si quieres Agni, pero al final no necesitamos ninguno de ellos. Ellos desaparecen y nosotros nos volvemos uno. So this is just rascal dumb. Probably use this word. It's just sinvergüenzas. And it's not like that. All these personalities are persons, and they're eternally persons. They're not just some temporary manifestation of an impersonal something, ¿no? Pero incluso esos 5 también son personas y son eternamente personas. No son una manifestación temporal de algo impersonal. Prabhupada's argument is very simple from Bhagavad Gita. Krishna tells Arjuna, you and me and all the kings we see here, they have been individual persons in the past, they are now, and they will be in the future. So there's never any time when there will just be some merge into something. So el argumento que Srila Prabhupada da es muy simple. Cita Bhagavad Gita donde Krishna dice a Arjuna que tú, yo, esos reyes, todos los que vemos aquí en el campo de batalla, han existido en el pasado, existen ahora y van a existir en el futuro. And they're eternally my parts and parcels. Not that Brahman suddenly splits into all these different individual entities, and it's just an illusion, and when they realize that it's just an illusion, then they merge back into it. No, it's not like that. No es que el Brahman se fragmenta en diferentes chispas y cuando están así es una ilusión porque en la realidad son uno, y cuando por la meditación se vuelven perfectos, otra vez vuelven y se vuelven uno. That's just not like that. It's eternally, we are individuals and we have an individual relationship, ¿no? Somos individuos eternamente y tenemos una relación eterna con Krishna. And all that you can only understand, satang prasangan mama virya sangido, if we associate with devotees. Otherwise it's not possible. Y todo eso se puede entender solamente si nos relacionamos con devotos, si no, no es posible. So Narada Muni, he gives this example that it's actually not so bad to be poor, because then you may be more inclined to associate with saintly persons and don't be puffed up artificially. Entonces aquí Narada Muni prácticamente dice que no está tan mal ser pobre, porque así uno sea más fácil asociarse con devotos en vez de tener ese orgullo falso de un rico. So, any questions or comments? Preguntas o comentarios? And maybe if not, we can look at the next verse, how it is. Maybe an interesting verse. For sure it's an interesting verse. 18. So, estamos todos cansados, queremos terminar ya. No. So, ¿todo claro? Siguiente verso. Sarunam samachitanam mukunda charanaishinam upekshyai kim dhanastambayar asadbir asad ashrayai. Saintly persons, sadhus, think of Krishna 24 hours a day. They have no other interest. Why should people neglect the association of such exalted spiritual personalities and try to associate with materialists, taking shelter of non-devotees, most of whom are proud and rich? Las personas santas, sadhus, piensan en Krishna las 24 horas del día. Ninguna otra cosa les interesa. ¿Qué razón podría tener nadie para evitar la relación con esas personalidades espirituales excelsas
y en lugar de ello tratar de relacionarse con materialistas y refugiarse en los no devotos que en su mayoría son orgullosos y ricos. Purport. A sadhu is one who is engaged in devotional service to the Lord without deviation. Bhajate mam ananya bhak. El sadhu es la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor sin desviación. Bhajate mam ananya bhak. This is from Bhagavad Gita. Api chet sururacharo. Bhajate mam ananya bhak. Sadhu eva samantavya. Krishna dice. And Krishna says that even though externally somebody may not be acting properly, he may violate some dharma in the material sense, but if he is completely focused on serving the Lord, then he should be considered a sadhu. So this verse is the Bhagavad Gita, 9:32. Krishna dice que incluso si alguien no actúa a veces de una forma completamente apropiada según la visión del Dharma del mundano, si está completamente fijo en servicio devocional, debe considerarse un sadhu. And in the next verse he says, then very soon, kshipram bhavati dharmatma, very soon he will become purified and act properly. Y en el siguiente verso dice que muy pronto se va a purificar y actuar de una manera correcta. So, titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatvara shanta sarava sadhu bhushanaha. So this is also from Kapila Dev. It's verse 21. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Este verso también es del capítulo 25 de Kapila Deva. Dice, el sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. El sadhu es surida sarvadehinam, the friend of everyone. El sadhu es surida sarvadehinam, el amigo de todos. Why then should the rich, instead of associating with sadhus, waste their valuable time in association with other rich men who are averse to spiritual life? Siendo así, ¿qué razón puede tener el rico para, en lugar de relacionarse con sadhus, perder su valioso tiempo con otros ricos que son contrarios a la vida espiritual? Both the poor man and the rich man can take advantage of the Krishna consciousness movement, and here it is advised that everyone do so. Ricos y pobres pueden beneficiarse del movimiento para la conciencia de Krishna y en este verso se aconseja a todo el mundo que así lo haga. There is no profit in avoiding the association of the members of the Krishna consciousness movement. Nadie se gana con evitar la relación con los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna. Narottam Das Thakur has said, Narottam Das Thakur dice, Satsangachari koinu asate bilas, te karane lagila ye karma vanda pas. If we give up the association of sadhus, saintly persons engaged in Krishna consciousness, and associate with persons seeking sense gratification and accumulating wealth for this purpose, our life is spoiled. Si abandonamos la compañía de los sadhus, las personas santas ocupadas en el proceso de conciencia de Krishna, y nos relacionamos con personas que buscan el placer de los sentidos y con ese fin se dedican a acumular riquezas, arruinaremos nuestra vida. The word asat refers to an avaishnava, one who is not a devotee of Krishna, and sat refers to a Vaishnava, Krishna's devotee.
La palabra asat se refiere a Vaishnava, la persona que no es devoto de Krishna, y sat se refiere al Vaishnava, el devoto de Krishna. One should always seek the association of Vaishnavas and not spoil one's life by mixing with a-Vaishnavas. Siempre debemos buscar la compañía de los Vaishnavas y no arruinar nuestra vida juntándonos con a-Vaishnavas. In Bhagavad Gita 7.15, the distinction between Vaishnava and a-Vaishnava is enunciated. La Bhagavad Gita 7.15 se establece la diferencia entre Vaishnavas y a-Vaishnavas. Namam duskritina mudha prapadyante narada mayaya paritagyana asuram bhavam asrita. Anyone who is not surrendered to Krishna is a most sinful person, duskriti, a rascal, mudha, and the lowest of men, naradama. Therefore one should not avoid the association of Vaishnavas, which is now available all over the world in the form of the Krishna consciousness movement. Todo el que no se entrega a Krishna es una persona de lo más pecaminoso, duskriti, un sinvergüenza, muda, y el más bajo de los hombres, naradama. Por lo tanto, no debemos evitar la relación con los Vaishnavas que ahora está al alcance de todo el mundo en la forma del movimiento para la conciencia de Krishna. So that ends that purport. Eso termina ese significado. So, a ver. Sobre el verso 9.32, de repente quizás podría prestarse ese verso como para mal uso, ¿no? Por eso Prabhupada en el significado dice no hay que entenderlo mal. Exactamente. ¿Y de qué tipo de devoto se refiere entonces? Porque, bueno, muchas veces cuando Prabhupada se refiere al devoto, se refiere como un devoto avanzado, devoto puro, devoto sincero. Y... So, good question. Pensar, yes. Bueno, es para mí. Yeah. Pero no, quizás es verdad. Para justificar mi comportamiento cualquiera, ¿no? Decir, bueno, yo en realidad ahí está hablando de mí, ¿no? Sí. Se me permite porque otro sinvergüenza. Claro, se me permite y más adelante yo voy a... So that's the question. How to understand this verse 932 of Bhagavad Gita, which can be misused, or one can imagine that this is me, although one is actually not so sincere. And that's the difference, ¿no? Que tal vez no es tan sincero. Y esa es la diferencia. So let's go to Bhagavad Gita, tal como es, as it is, and 932. And actually in the purport, Srila Prabhupada makes it clear, ¿no? En el significado, Prabhupada lo hace muy claro cómo entender este verso, ¿no? How to understand that verse. Which, yes, it has been used many times in the wrong way. So actually it's not 32, it's 30. So 32 is also important, but this is number 30. So let's see here. Bhagavad Gita 9:30. Okay. Api chit sururacharo bhajate mam ananyabhak sarva eva samantavya samyak vyavasito hi saha. Even if one commits the most abominable action, if he's engaged in devotional service, he's to be considered saintly because he's properly situated in his determination.
Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. A ver, the word suduracharo used in this verse is very significant, and we should understand it properly. La palabra sudurachara que se emplea en este verso es muy significativa y debemos entenderla bien. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities, even for the devotees, in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. En lo que respecta a la protección del cuerpo o acatar las reglas de la sociedad y el Estado, sin duda que hay diferentes actividades, incluso para los devotos, en relación con la vida condicional, y esas actividades se denominan condicionales. Besides these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Además de ellas, la entidad viviente que está plenamente consciente de su naturaleza material y está dedicada al proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional del Señor, tiene actividades que se denominan trascendentales. Such activities are performed in its constitutional position and they are technically called devotional service. Esas actividades las realiza en su posición constitucional y técnicamente se denominan servicio devocional. Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another. Ahora bien, en el estado condicionado, a veces, el servicio devocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo corren paralelos. But then, again, sometimes these activities become opposed to one another. Pero en ocasiones esas actividades también se oponen entre sí. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Él sabe que el logro de la perfección en sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que desde el punto de vista social o político pudiera tomarse como de lo más abominable. But such a temporary fall down does not disqualify him. Pero esa caída temporal no la incapacita. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord being situated within his heart purifies him and excuses him from that abomination. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, la purifica y le perdona esa acción abominable. The material contamination is so strong
that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Therefore, the process of devotion service is always a success. Por consiguiente, el proceso de servicio devocional siempre es un éxito. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal. For, as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. Pues como se explica en el siguiente verso, estas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo en cuanto el devoto se haya totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting, así pues una persona que está situada en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación al proceso de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. Se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental, incluso si se observa que por casualidad o por accidente se ha caído. The word sadur eva, he is saintly, are very emphatic. Las palabras sadhu eva es un santo son muy enfáticas. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. Esas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos para que sepan que no se deben burlar de un devoto por causa de una caída accidental. And the word Mantagua is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. Y la palabra Mantagua es aún más enfática. Si uno no sigue esa regla y se burla del devoto por su caída accidental, entonces está desobedeciendo la orden del Señor Supremo. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. El único requisito que debe cumplir un devoto es el de estar resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. So this will go on. So a few times here Prabhupada mentions this word accidental, by circumstance. So varias veces en el significado Srila Prabhupada menciona la palabra accidental, por circunstancia. And as he says now here at the end, that the only requisite is that one is unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. Y aquí al final dice que el único requisito debe cumplir un devoto es que está resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. So this idea that you presented, that somebody may take this verse and justify his improper behavior, that is not meant in this verse, ¿no? O sea, esa idea que alguien se aprovecha del verso y dice que o justifica sus actividades o su comportamiento no devocional, eso no es lo que se dice en ese verso. Such a person is not resolute and exclusively engaged in devotional service, ¿no? Una persona así no está resuelta y exclusivamente ocupada en el servicio devocional.
Such a person is actually a pretender. No? Una persona así es un farsante. Somebody who pretends to be a devotee, but he has some other goals in life, actually. ¿No? O sea, uno pretende ser devoto, pero en realidad tiene otras metas en la vida. So, that's called ulterior motive. ¿No? Eso se llama un motivo, ¿cómo se puede decir? Un ulterior. ¿Sí? Ahaitukia pratiyata, yayatma suprasidati. Or, actually it's Chaitanya Mahaprabhu, better the verse, Bhavati Bhakti Ahetuki Tvayi. So he says, Naranang Najanang Nasundaring Kavitamba Jagadishakavayi. Janmani Janmani Shware Bhavatat Bhakti Ahetuki Tvayi. So this list is all kinds of things one can want in the material world. Y esa lista son todas las cosas que se pueden desear en el mundo material. Danang Janang Sundaring. No? There's riches or all kinds of material facilities, riqueza o todo tipo de facilidades materiales. Jana actually means like having a lot of followers, fame, you know, tener muchos seguidores, la fama. You get the thumb up in Facebook, you want jana, you want follow me. Everybody wants follow me, no? Sígueme, sígueme. It's such a crazy thing. So, and then Sundari means something beautiful. Generally it means female body, but it refers to anything beautiful. Maybe a male body, maybe a female body, maybe a transgender body, maybe your car, your sports car, it may be your private plane, it may be your jewelry, so many things we like and we want, ¿no? Puede ser, normalmente es el cuerpo femenino como símbolo de la belleza, pero ser un cuerpo masculino, un cuerpo transgender, un avión, un auto de estos deportivos de lujo o joyas o lo que sea. Anything you like, you want to enjoy. That's Sundari. And Janmani, Janmanishwari, Bhavatat Bhakti. Then Prabhupada always says, so you don't want this, you don't want this, you don't, what do you want? You don't even want Janmani, Janmanishwari, life after life means not even liberation. So you don't want anything in this world, you don't want liberation, what do you want? No quieres nada en el mundo material, no quieres ni la liberación, ¿qué quieres? Bhavatat Bhakti Rahaito Kitwai. Only devotional service without any motive. ¿No? Únicamente el servicio devocional sin ningún motivo. Not that I am performing devotional service and I'm calculating that if I do this, then I will be saved from birth and death. Or I will not have to be born as an animal or whatever. I don't have to go into a lower species of life. At least I get a human body if I take a lot of prasadam. So all these ideas, this is not pure devotional service. Si uno lleva a cabo el servicio devocional pensando que sí, lo voy haciendo porque así me libero del nacimiento y la muerte, o no tengo que entrar en el cuerpo de un animal, o no tengo que eso o lo otro, o sea, algo que yo gano. Esto no es servicio devocional puro. So the idea is this: somebody who is con resolution, determination, engaged in devotional service, the goal is clear. There may be some problem on the way, some fall down, accidental, that will not be an impediment. Krishna will excuse this immediately. Entonces se trata de eso, un devoto con determinación, resuelto, ocupado en el servicio devocional, y en el camino puede haber algún problema, alguna caída accidental, pero eso no es un impedimento. Va a seguir para adelante y Krishna lo excusa. Now, therefore, Prabhupada, he will continue to explain this point. He says, on the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connections. Por lo tanto,
Srila Prabhupada explica en el significado. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. Devotional service is more or less declaration of war against the illusory energy. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas accidentales. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs as previously explained. Pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar supeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think he's still a devotee. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. Estaba pensando en relación a ese verso, que efectivamente el que está ahí declarado como devoto, que ya pasó la etapa de Ananta Nibriti y por lo tanto es alguien que probablemente a lo mejor no va a tener la caída accidental o va a ser muy difícil que la tenga. Entonces estaba pensando qué ejemplos tenemos en la escritura de ese tipo de devotos que ya han tenido accidentalmente esa caída, porque se entiende muy bien que se pueda como mal usar por nosotros, que en el fondo, pero devotos que estén en esa plataforma y que hayan tenido accidentalmente, como el verso lo describe con esas características. Yo estaba pensando, y no sé si está bien, no sé, el inicio del Bhagavad-gita, cuando Arjuna tiene su duda, ¿será considerado algo así? O lo que le pasa a Bhishma cuando está en la asamblea de los reyes y Draupadi, ¿será un ejemplo o está mal? So, question is, this was a long question. Oh, my memory, la memoria. So just start it again. Yeah. Just the beginning part. Yeah. We have examples. If there are examples of devotees who are on an elevated platform, like after Anartha Nivriti, they are fixed, but still there is some fall down. And maybe we can think of Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita or the situation of Bhishma. Well, better example is Bharat Maharaj. Mejor ejemplo es Bharat Maharaj. He had attained the stage of bhava just before prema, love of God. Un mejor ejemplo es Bharat Maharaj. Él había alcanzado el estado de bhava, que es justo antes de prema. And it is described, that's in the 5th canto, his heart was completely pure, just like a lake, a clean lake, and he had tears in his eyes, and he was engaged in his service. Se explica en el Bhagavatam como su corazón era tan puro como un lago y estaba ocupado siempre en servicio devocional y lágrimas en los ojos, etcétera, etcétera. So how did his fall down take place? ¿Cómo ocurrió su caída? Sangha, bad association, mala compañía. Now it's a strange story. I mean, because, a little deer, we wouldn't consider really asatsanga. O sea, es un poco raro, porque ¿cómo vamos a entender o ver a un pequeño venado como un asatsanga, ¿no? Una mala compañía? Generally, as it was explained here, asatsanga means materialistic persons, human beings who have no interest in Krishna consciousness.
but just sense gratification. ¿No? Por lo general, la satsanga se considera asatevilas, Narottam Das Thakur, Narottam Das Thakur, Gauravani. So that asatsanga significa seres humanos que no tienen ningún interés en el servicio devocional, son muy inclinados a la complacencia de los sentidos, no un venado. But still, this, because it depends how you relate to somebody who is, well, not a devotee. ¿No? O sea, realmente depende cómo uno se relaciona, con alguien que no es devoto. So, the deer is not a devotee, incluso el venado no es devoto, and it may be another human being that you can substitute, because the reaction of Bharat Maharaj and how he became entangled, that's applicable to any type of relation. Entonces no importa si es en ese venado o es otro ser humano, la manera como Bharat Maharaj reacciona y cómo se comporta en relación con esa entidad viviente, eso es lo que es importante. So because he was alone, he was just there in the forest meditating basically on Krishna. So then he comes into contact with this little deer. ¿No? Está en el bosque meditando en Krishna y entra en contacto con ese venado. In other circumstances, it could be a beautiful apsara. ¿No? En otras circunstancias puede ser una bella apsara, like in the case of Vishwamitra Muni, who was also meditating. And then he heard these ankle bells of Menaka, and that was it. ¿No? En otro caso es el Vishwamitra Muni también meditando y está escuchando las torbilleras, las campanitas de la Apsara Menaka, y así se acabó su meditación. So he opens his eyes and he sees Menaka and he thinks, oh, how is you and me? Maybe, yes. ¿No? Se abre los ojos, la ve a ella y dice, bueno, ¿qué te parece? Tú y yo quizás, ¿no? Hacemos buena pareja. So in the case of Bharat Maharaj, he just in the beginning rescues the deer. ¿No? Al principio simplemente salva al venado. And this is very good. Karuna, Titikshava Karunika. El sadhu, he is very merciful, compassionate. He helps anybody who is in difficulty. Eso está muy bien, porque un sadhu es karunika, compasivo, muy misericordioso y ayuda a alguien en dificultades. And if he would have just saved the deer and maybe help it to grow until after half a year or something, then the deer is big enough to just go and live its life, he would have had no problem. ¿No? Si hubiera simplemente salvado al venado, lo hubiera ayudado a crecer un poquito hasta los 6 meses o algo así, hasta que pueda vivir por sí solo en el bosque, no hubiera ningún problema. But he developed affection for the deer. ¿No? Pero el problema es que desarrolló un afecto por el venado. And then he became a little crazy. Y se volvió un poco loco. Like anybody who falls in love. ¿No? Como cualquiera que se enamora. That's the world. That's how the world works. Doesn't matter whether it's a deer or a lady or a young man or transgender or whatever it may be. No, no importa si es un venado, una mujer, un hombre, un transgender, lo que sea. So he develops his affection and then he wants to keep the deer by his side all the time. Como tiene ese afecto por el venado, lo quiere siempre a su lado todo el tiempo. So then when the deer goes to eat somewhere, he looks, where is the deer? And he goes after the deer. And he cannot be separated for one moment from the deer. Cuando ve que el venado se va a comer algo en el bosque, se va por detrás, ¿a dónde está? ¿Qué hace? Just like, any of these couples who are completely attached to each other. When one of them goes out of the room, after 5 minutes, where is he? What is he doing? No, I've seen this with my parents.
como cualquier pareja, ¿no? Cuando están muy, muy unidos, cuando uno se va un tiempo ya, incluso en la casa, ¿dónde está? ¿Qué hace? Yo lo he visto con mis padres, ¿no? My mother goes outside, goes into the kitchen or whatever, then after a few minutes, my father, where is she? What is she doing? Yo he visto que mi madre se va a la cocina, donde sea, bueno, ya los dos muy mayores, 80, 90 años. Y dice mi padre, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿No? O viceversa, él se va, mi madre, ¿dónde hace? ¿Qué hace? What is he doing? Where is he? So you become conscious. Instead of being Krishna conscious, you become husband conscious or wife conscious or dear conscious. Like Bharat Maharaj, he became dear conscious, ¿no? Uno se vuelve consciente de la esposa, del esposo o de un venado como Bharat Maharaj. So then this became very intense. He was sleeping with the deer by his side. He was kissing the deer. He was embracing the deer. I mean, he became completely fallen in love with the deer. I mean, he lost his good sense, ¿no? Se enamoró tanto que siempre lo tenía y lo tenía abrazado, lo besaba, y no podía estar sin el venado y se volvió un poco loco. And then when the death came, what was he thinking of? The deer, ¿no? Y cuando vino la muerte, ¿qué estaba pensando? En el venado. So that's the example we have. And then he was born as a deer. Y entonces nació como un venado. So, ese es un ejemplo. This is one of the examples. Somebody who was advanced, and still you can't fall down. But because he was special, even when he was born as a deer, he was conscious of what had happened. So that's not ordinary. ¿No? Incluso es un caso especial. Cuando nació como venado, estaba consciente de lo que había pasado. So no es una historia ordinaria. But it's for our understanding and our instructions, for our benefit. Pero es para nuestra, si podemos aceptar la instrucción y para nuestro beneficio. Because nowadays it's not a deer, people are just completely crazy with a little dog or little cat or little spider or snake or whatever they want. You know, they have it all day long just thinking of this little animal. ¿No? Hoy día la gente no está con un venado, sería mejor, sino con un perro de esos y un gatito, una tarántula, una serpiente. You want to see pictures? People are attached to animals. Anything. Si uno quiere ver fotos, imágenes de gente apegada a un animal, hay así. Just look, Google, man kissing animal. You get hundreds of pictures. Si uno quiere ver algunas imágenes de un hombre o una persona besando a un animal, así, cientos y miles. So, then when you die, you become a little dog or a little whatever. ¿No? Si uno entonces se muere, uno va a volver a nacer como un pequeño perrito o lo que sea. And nowadays it's not just dogs and cats, it's really anything. Anything goes. I've seen a young man with a black snake, you know. Caimanes, people have caimanes in the basement in a little kind of pool. ¿No? La gente tiene un caimán en el sótano. Terrarium. Un terrarium, yeah, anything you want, you know. And people have spiders on their shoulder, big tarantulas. Yeah, you know, they're trained up, they like each other very much. ¿No? Tienen una tarántula grande en el hombro porque se quieren mucho. Yes. In Russian, I was very fashionable to take a small pig. Just see. Yeah, there is some fashion also. So, yeah, you can have a fashion, una moda de tener un pequeño cerdito. Of course, it's very clean, pink pig, it's wonderful, small, no, small, and you put some perfume, and then, I mean, you know, there's no problem kissing the pig, I'm sure. No hay ningún problema de besar al cerdito. ¿Por qué no?
No, I've seen pictures, actually, enanos. you know, the baba cayendo de la boca de los dos. ¿No? O sea, Son yes. cerditos enanos. Son especiales yeah, sure. We can, genéticamente. yes, we try to make things so we can keep them with us and carry them with us. And yes, little pigs and little dogs and little whatever. ¿No? A todo pequeñito para que podamos manejarlo y llevarlo con nosotros. Y no pesa y podemos estar por todas partes con el perro, con el gato. Yeah. So this is not very good, and this is called asatsanga. ¿No? Eso no es bueno, se llama asatsanga. And then you can fall. ¿No? Uno puede caer. But again, you know, we should think of this purport. Prabhupada, when he talked about this abominable action, he says from social and political point of view, not in devotional service. ¿No? O sea, cuando habla de una actividad abominable, es desde el punto de vista social o sociológico o político, no dentro del servicio devocional. Pero ¿cuál sería como un ejemplo así práctico? Porque alguien preguntaría siempre. Claro, alguien puede ayudarme, dame un ejemplo práctico. Desde el punto de vista político, por ejemplo. Político. No sé. Hoy día que hay tantas revueltas, ¿no? Que uno puede... No sé si está bien, es que pensé en algo social, pero... O social, ¿no? O social, yeah. Es que no sé si está bien, pero estaba pensando en Prabhupada, que era visionario, lo que estábamos hablando otra vez, y que introdujo cambios en Occidente que a lo mejor socialmente para la India eran abominables. Yeah, exactly. Yeah, when Prabhupada introduced certain ways of preaching or even having devotees live together or whatever lifestyle, from Indian point of view, was unacceptable. First of all, especially in ashram, you don't have ladies. It's only men, only monks. There's no nuns living together in the same building. Even in Christian tradition, I think they have different buildings, right? In different monasteries. They're not living together. They were found tunnels. Yeah, well, that's another thing. But officially, externally, there's no tunnel. Yeah. Esa práctica de hombres y mujeres vivir juntos en un tipo de monasterio o ashram, eso no es aceptable, y menos desde el punto de vista de la India. And for good reason, of course. You know, it's not just some fanaticism, religious fanaticism, there's a reason. ¿No? O sea, no es que eso es sin razón, no es un fanatismo religioso. Everybody knows men and women get together, there's going to be sex. That's all how it works. ¿No? Todo el mundo sabe, si hombres y mujeres se juntan, habrá sexo. So that Prabhupada allowed men and women and young men and young women to live in the same building, that was unacceptable. ¿No? O sea, ese hecho que jóvenes, muchachas, muchachos viven dentro del mismo edificio, inaceptable. But, as he says in the purport of Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 7, I think, capítulo 7 de la Adi Lila, he was very much aware that, yes, from the point of view, Indian society, this cannot be, but we are in Western society, and this is very normal, and actually they're all preaching, so the result is okay. ¿No? Pero él dice que sí, ya lo sé, según el punto de vista de la India, eso no se acepta, pero en Occidente eso es algo muy normal, y además están predicando los dos y el resultado es bueno, más o menos así. Yeah, so depending on society, they may consider certain activities as not proper. But if it's in constitutional position of devotional service, you know. But even if it's improper because of conditioning or some circumstance, it will be rectified in time because the person is sincere. He just wasn't strong enough at that point. ¿No? Incluso si la actividad no solamente por la circunstancia no es aceptable, sino realmente no es aceptable, pero
solamente pasó porque la persona por la circunstancia pues era débil en ese momento y pasó, pero está muy determinada, es sincera para avanzar, entonces va para adelante y se rectifica muy pronto. That's the idea, esa es la idea. It's not a planned, it's definitely not a lifestyle. No es un estilo de vida that somebody may say, no, yeah, I'm like this, so just accept me as I am. No, alguien va a decir, pues yo soy así, acéptame como soy. That's not our philosophy, no es nuestra filosofía. Philosophy is we are all conditioned, but we want to become unconditioned. And that's the whole process. Like we are diseased, we go to a physician, you get a treatment so that you become healthy. You don't say, well, accept me as a diseased person, that's how I am. That's ridiculous. No es así. O sea, el proceso es, hay que avanzar, o sea, estamos todos en una situación de contaminado y condicionado, pero el proceso es de descontaminarse y descondicionarse, como un enfermo que va al médico y tiene un tratamiento para volverse sano. No va a decir que estoy enfermo y eso acéptame como soy enfermo porque eso es lo que soy. No, así no es. Tú realmente eres sano, pero ahora estás enfermo, ahora tienes que tomar un tratamiento para volverte sano. Ya está. It's a very simple thing, actually. ¿No? En realidad es algo muy sencillo. But again, it's what do you want? ¿Qué quieres? What's your goal? ¿Cuál es tu meta? You want to become a big man in the world, or you want to become a pure devotee? ¿No? Uno se quiere volver una persona importante en el mundo, o uno quiere ser devoto. Well, I want both. Yes. Quiero ser las dos cosas. Okay, but first thing is, but when the big man thing comes in conflict with being a devotee, you have to give it up. Pero cuando esa idea o la práctica en llegar a ser una persona importante en el mundo entra en conflicto con ser devoto, hay que dejarlo. So it's an art. It's very difficult. It's like Seiltanz, ¿no? Como que van así encima de la cuerda. Mucho cuidado, ¿eh? Un poco de inateo y pum, ahí, adiós. Yeah, it's like a balancing act. How to become a big man in the world and be a devotee simultaneously. Very careful. Very dangerous. Yeah. En relación a la historia de Bharata Maharaj, yo una vez escuché dándola como un ejemplo de consecuencia de la ausencia de sadhusanga. I had heard this also. I think probably Prabhupada says that somewhere, because I heard it also. Yes, it is said that the result of, not having sadhusanga, this is what happened to Bharata Maharaj. A pesar de estar muy elevado. And if you think about it, it makes sense, no? Si lo pensamos, tiene sentido. If you're alone, therefore Prabhupada said, you cannot understand Krishna just by yourself, alone. It's a very delicate, it's a very dangerous situation if one is alone, ¿no? O sea, estar sola, es una situación muy arriesgada. I mean, you have to be really very much advanced, elevated to be able to do that. ¿No? Uno tiene que ser muy elevado, muy avanzado para poder hacerlo. Just like when Prabhupada came to New York, for 1 year he was practically alone. ¿No? Durante un año Prabhupada estaba prácticamente solo en Nueva York. And he was surrounded by non-devotees. ¿No? Estaba rodeado de no devotos. But of course he didn't relate to anybody in that sense of an intimate relationship as it is explained what is Sangha. Pero no se relacionó con nadie con ese tipo de lo que se explica lo que es Sangha. You had to maybe go to some grocery store to buy something, you have to do this, you have to go, wanted to selling his books, so he had contact with people. But that's not the Sangha that is meant by Asat Sangha. ¿No? Él tenía que ir a
una tienda para comprar o vender los libros o tener una relación con otras personas, pero Sangha no es eso. Sangha means to enter into a more personal, intimate relationship where you share your feelings and thoughts and appreciate the other persons, and you get very, very close, ¿no? Sangha significa que uno comparte sus sentimientos, sus pensamientos y se vuelve muy íntimo con la otra persona. Not going somewhere or riding on a bus next to a person, ¿no? No es como ir en un autobús al lado de otra persona. That's not Sangha. So yeah, if one is alone, then you come into this situation and nobody is there to tell you that maybe this is not the right way, ¿no? Si uno está solo, no hay nadie que te va a decir, a lo mejor eso no está muy bien lo que estás haciendo. So it's good to have somebody who can also check on us a little bit, ¿no? O sea, bueno, tiene alguien que nos puede chequear. Yeah, so it's not recommended to practice Krishna consciousness in a solitary situation. No es recomendado practicar la conciencia de Krishna como en solitario. So, I think it's time. Creo que ya es el tiempo. Mañana más, Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonitai, Sisi Radha Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Bhakti Gauravani Maharaj.